اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طلاب تنسوا النهارده إن شاء الله مع درس The Inverse Function. The Inverse Function فعندي رمزها f of negative 1 of x. هنا عندنا example: which of the following functions represented by the opposite arrow diagram has an inverse function? Then write the set of ordered pairs of the functions f and the inverse function هي f negative 1 if exist. زودت. هنا طبعا عندنا ايه اول فانكشن. شرط عندك عشان يكون الفانكشن ليها انفرس فانكشن تكون الفانكشن دي ايه 1 to 1 فانكشن. 1 to 1 فانكشن ده الشرط اللي عندي. ايه معنى 1 to 1 فانكشن؟ هل الفانكشن اللي قدامي دي x to y 1 to 1 معناه ان each element in x has only one arrow to an element in y. هنا لو لاحظنا هنا negative 1 goes to 1، هنا 0 goes to 0، 1 to 1 2 to 4. فكده عندنا ايه؟ هنا عندنا 2 element in set x has only one image. دي بنسميها ايه؟ many to 1. دي ايه؟ is not 1 to 1. 1 to 1 يعني ايه؟ زي دي زي number 2. هنا كل element في x بيروح لايه؟ 1 element في y، والعكس برضه صحيح. يعني لو سمينا دي function دي function from x to y. تمام؟ هيبقى كده from y to x هتكون function. فطبعا هنا هنا لو دي function from x to y، هل ال y to x a function؟ احنا عارفين قبل كده ان الفانكشن ان each element in the domain has only one image in the corresponding domain. فهنا ال 1 كده هتقول لي 2 images، يبقى كده ال y to x is not function. ال y to x is not a function. فعشان كده بنقول دي ملهاش inverse function. يبقى أول حاجة كده عندنا set x عندنا 2 elements has only one image، فدي بنسميها ايه؟ many to 1. many to 1 many to 1 function. لأن في أكتر من element، لو لقينا أكتر من element راح لإيه؟ 1 element يبقى دي إيه؟ many to 1. لكن الفانكشن اللي عندنا دي بنسميها إيه؟ دي 1 to 1. يعني هنا إيه؟ ال x each element in set x has only one image as you see طبعا. كذلك الايه y to x each element in y has only one image. فدي بنسميها function 1 to 1، وبالتالي بيكون لها inverse function. يعني ايه inverse function؟ هنا ال x function ان ال f function from x to y. هذا ال y to x function طبعا واضح ان كل element of y ليه one image، فبالتالي تبقى ايه function as we said before. ونرمز زي الرمز ايه f of negative 1. طيب يبقى number 1 اللي هو figure 1 the function f is not 1 to 1 so it hasn't a inverse function. طبعا set of ordered pair of the function f هي the function f from x to y negative 1 to 1 0 to 0 1 to 1 2 to 4. number 2 هنا the 1 to 1 function. There is an inverse function for f because the function f is 1 to 1 function. تمام. لو كتبنا set of ordered pairs of the function f هنا f from x to y negative 1 goes to 1 0 to 2 1 to 3 2 to 4. طيب دي الفانكشن. طب الانفرس فانكشن كل هعمل بس هنبدل دول كم بعض. negative 1 to 1 يبقى التانية 1 to negative 1. هنا 0 to 2 هتبقى 2 to 0 as you see. هنا 1 to 3 يبقى 3 to 1. هنا 2 to 4 هنبدل تبقى ايه 4 to 2. يبقى دي ايه the set of ordered pairs of the ايه inverse function. طيب نيجي بقى الموضوع التاني. هنا لو قلنا ال f دي function from x to y يبقى ال x دي represents ايه domain of the function f. ده domain of f. وهنا ال corresponding domain طبعا هنا كل ال elements جالها ايه arrow، فبالتالي ايه ال corresponding domain يعتبر هو كايه هو الرينج. هنا range of the function f. طيب
لما عملنا inverse function، الفانكشن دي لها inverse function يعني جايه من y to x، يبقى الواي ده يعتبر ايه بالنسبه للانفرس فانكشن؟ تمام صح، يبقى الدومين ده دومين of the function f of negative 1، وهنا الاكس يعتبر ايه؟ range of the function f negative 1. وبالتالي يبقى كده وصلنا لمعلومه مهمه جدا. ايه المعلومه هنا بقى؟ ان الدومين of the function f اللي هو set x هو نفسه الرينج of the function f negative 1 اللي هو set x برضه. يبقى هنا الدومين of the function f هو نفسه range of f negative 1. Also range of f اللي هو هنا ايه؟ range of f اللي هو مين؟ set y هو نفسه مين؟ domain of f negative 1 of f negative 1. دي حته مهمه جدا ودي هنشتغل عليها واحنا ايه؟ بنحل دلوقتي. يبقى هنا الخلاصه عندنا لما يكون الفانكشن لا inverse function يبقى الدومين of f هو نفسه range of f negative 1. range of f هو نفسه domain of f negative 1. نيجي للأسئلة. طبعا هنا ده الكلام اللي احنا لسه موضحينه من شوية. Find the inverse function of the function f. f of x is equal to 3x minus 2 and present each of them in the same figure. أول حاجة عشان نجيب ال inverse function هنسمي الفانكشن دي هنا f of x is equal to 3x minus 2. هنسمي 3x minus 2 is equal to طبعا f of x يعني y. هو فكرة ال inverse function إن احنا نجيب ال x in terms of y. يبقى هنا إيه؟ get element x in terms of y. تعالى كده نحل بقى get x in terms of y. يبقى كأنك بتحل equation عشان تجيب x taking 2 to the other side with different sign. يبقى هنا 3x is equal to y plus 2. هنا عايزين x نعمل dividing by 3 يبقى هنا x is equal to y plus 2 over 3. وبعدين هتبدل هنا change. هنسمي الاكس هنا f of negative 1 of x وهنبدل الواي بايه؟ بx. يبقى دي ايه؟ الانفرس فانكشن of the ايه؟ this function. يبقى هنا f of negative 1 of x is equal to x plus 2 over 3. يبقى هنعمل ايه؟ بعد ما جبنا الاكس in terms of y هنبدل x change x to f of negative 1 of x change y into x. يعني نبدل x ب f negative 1 of x هو ده الانفرس فانكشن اللي احنا عايزينه، ونبدل y بمين؟ باكس. طيب بعد كده نعمل ريبريزنت وتعالى نشوف ايه اللي لحظه بقى. هنعمل ريبريزنت للفانكشن الاصليه اللي هو 3x minus 2. طبعا بنعمل تيبل هنا ده x ده y. طبعا افضل بوينتس عندنا put x is equal to 0 اللي هو الانترسكشن points with x axis and a y axis. put x is equal to 0 يبقى therefore y 3 times 0 0 minus 2 negative 2. put y is equal 0 يبقى 3x minus 2 equal 0 يبقى x is equal 2 over 3. طبعا دي مش هعرف ارسمها فناخد ايه اي بوينت كمان تاني عشان نرسم. يعني مثلا put x negative 2 مثلا 3 times negative 2 negative 6 minus 2 negative 8 ونرسم الفانكشن. نيجي للفانكشن التاني نعمل لها تيبل عشان نرسمها. هنا طبعا دي الاكس وهنا الاف negative 1 of x. put x 0 in the function 0 plus 2. طبعا هو ايه؟ ما دام دي inverse function هنبدل بس اللي فوق دي 0 مع negative 2 يبقى negative 2 to 0 2 over 3 to 0 يبقى 0 to 2 over 3 and negative 2 to negative 8. هنا negative 2 to negative 8 هنبدل ايه؟ الكوردينيتس يبقى نيجاتيف 8 تو نيجاتيف 2 ونرسم الفانكشن. تعالى نرسم تو فانكشنز كده ونشوف ايه اللي هيحصل. كده رسمنا الفانكشن الاصليه اللي هو f of x والفانكشن التاني هو ايه؟ f of negative 1 of x اللي هي الفانكشن دي. طيب هنا هنرسم حاجه اسمها ايه؟ y equal x and what do you notice؟ هنا y equal x اللي هو الداشد لاين ده
طبعا ده y equal x يعني يبقى passes through 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 and so on. هنا هتلاحظ ان ايه ان ال function f of x is the image of the function f negative 1 on x by reflection in this a line y equal x. يعني reflection in that line. يعني ايه reflection؟ يعني مثلا هنا دلوقتي دي البوينت. هنا طبعا عملت التيبل تاني للفانكشن f of x وللفانكشن f of negative 1 of x. تعال نلاحظ مثلا ايه this point مثلا 2 to 4 على الفانكشن f of x. هنا 2 to 4 this point. طبعا الريفليكشن احنا بننزل كده بيربنديكولار على مين؟ على الايه؟ على الريفليكشن لاين ونكمل in this ايه direction. فهخلي المسافة دي قد المسافة دي. يبقى انا ايه؟ this point its image that point. هنا this point اللي هي 2 to 4. that point ننزل على x axis هنا 4 على الواي axis هنا ايه 2. 4 to 2 موجودة فعلا على ايه؟ على الفانكشن f negative 1 of x. كذلك هنا ايه this point lies on ايه the reflection line y equal x. طبعا its image هي نفسها يعني this point اللي هي 1 to 1 موجودة على الفانكشن الأصلية f of x موجودة على الانفرس فانكشن. وبالتالي ناخد هنا ايه فكرة مهمة جدا ان ال two functions the intersection points of the two functions يعني ال f and f negative 1 ال intersection points is points on هيكون ايه are points on the straight line y equal x. لما يكون في intersection of the two functions the function f of x and its inverse function هيبقى الانترسكشن فين؟ على الستريت لاين y equal x. طبعا ال y equal x هنا طبعا لو في point A فهنا x ال y A y equal x يبقى ال A y coordinate is the same value of x. لو هنا A يبقى هنا A لو هنا K هنا K and so on. يبقى هنا أهم حاجة إيه إن ال intersection points هيكون إيه lies on the straight line y equal x. طبعا هنا في حاجة مهمة جدا لو عملنا composition للفانكشن f وللانفرس فانكشن بتاعتها ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف. هنا احنا عارفين ان الفانكشن f of x كانت 3x minus 2 والانفرس فانكشن لما جبناها f negative 1 of x is equal to x plus 2 over 3. تعال نعمل composition. هنا f of negative 1 of x ايه اللي يحصل كده دلوقتي؟ هنا f negative 1 of x is equal to f هنا f negative 1 of x اللي هي x plus 2 over 3 x plus 2 over 3. معناها هنروح للفانكشن f اللي هي دي طبعا ونبدل x ب x plus 2 over 3 يبقى هنا 3x يبقى 3 times مكان ال x x plus 2 over 3 مكان ننزل minus 2 طبعا 3 times x plus 2 over 3 هيدينا x plus 2 3 تروح مع 3 يبقى x plus 2 هننزل minus 2 2 minus 2 is equal to x. يبقى هنا الحتة مهمة جدا لما أعمل composition f of negative 1 of x هيدينا إيه x. وكذلك خلي بالك يبقى هنا f negative 1 of x is equal to x. نفس الشيء لو عملنا f negative 1 composition f of x هيدينا برضو ايه x. هنشوف بعد كده. هنا طبعا from the properties of the inverse function the two function f and g are said to be each of them is the inverse function of the other if f of g يعني لو كانت ال f inverse function ل g or vice versa يبقى f of g of x يعني f ودي f negative 1 of x يدينا x. by the same way لو دي f negative 1 ودي f negative 1 of f
of x يدينا ايه x. طبعا زي ما قلنا الدومين of f equal range. The domain of f is equal to range of f negative 1 and the range of f is equal to domain of the inverse function f negative 1. طبعا من ضمن الريماركس اللي احنا قلناها لما رسمنا الفانكشن والانفرس بتاعها، احنا قلنا ان الفانكشن f of x and f negative 1 of x, each one of them is the image of the other by reflection the straight line y equal x. هنا عندنا حاجة بقى the function which is symmetric about the line y equal x. واحنا بنرسم لو في function symmetric about line y equal x. say مثلا the line y equal x. لو هنا في function symmetric about this line، لما عمل لها image، لما عمل لها reflection عندي الفانكشن f of x، لو عملنا الانفرس function of this function هتبقى the same function، تبقى the same function، ودي بنسميها ايه؟ the inverse function ايه؟ of itself. يبقى هنا the function which is symmetric about the line y equal x, its inverse function is ايه؟ itself. شوف السؤال بعد كده. If f of x is equal to 1 over x minus 2 plus 3, find the domain and the range of the function f. طبعا دي الفانكشن اللي احنا خدناها rational function. طبعا its domain اللي هو r. اول حاجه نعرف السيمتريك بوينت، لان من السيمتريك بوينت زي ما درسنا قبل كده نقدر نجيب الدومين والرينج. هنا السيمتريك بوينت of this line of this function طبعا هنا 2 and 3، 2 to 3 ده ال x coordinate وال y coordinate. هنا الدومين of this function، domain of the function f is r except 2 اللي هو ايه؟ ما ينفعش الدومين تكون 0، r except set of zeros of denominator. هنا الرينج of the function f is equal to r except ايه؟ 3. طيب نيجي بقى ايه number 2 find f negative 1 of x، عايزين inverse function. يبقى ناخد دي كده 1 over x minus 2، 1 over x minus 2 plus 3 is equal to f of x اللي هي y. طبعا الهدف هنا ان احنا نجيب الايه x in terms of y، فنعمل taking 3 to the other side. So 1 over x minus 2 is equal to y minus 3. طبعا دي over 1. عايزين x minus 2 نعمل cross multiply. Therefore x minus 2 is equal to 1 times 1 over y minus 3. بعدين taking 2 to the other side with different sign. So x minus 2 is equal x is equal to 1 over y minus 3 plus 2. بعد كده نستبدل x ب f negative 1 of x. هنا ال x هنخليها f negative 1 of x is equal to، ونبدل y ب x يبقى 1 over x minus 3 plus 2. كده جبنا ايه؟ ال inverse function. بعد كده عايزين الدومين of the function then determine the domain and the range of the function f of negative 1. هنا domain of f negative 1 هو نفسه range of the function f، واحنا جايبين range قبل كده range of the function f r except 3. وطبعا لو لاحظت هنا هتلاقي ان الدومين برضو of this function r except set of zeros of denominator اللي هو r except 3. نيجي بقى range of the function f negative 1 هو طبعا نفسه domain of the function f، وdomain of the function f هنا r except 2، r except set of 2. نشوف السؤال اللي بعد كده. If f is a function where f of x is equal to plus root x minus 3, find the domain and the range of the function f. هنا طبعا الفانكشن دي ايه؟ فيها روت، يبقى الدومين اللي تحت الروت ده greater than or equal to 0. Therefore x greater than or equal to 3. يبقى هنا الدومين of this function from 3
to infinity. طيب نيجي ازاي نجيب الرينج؟ طبعا الرينج هنا ده square root. The least value for the square root بتاع الرينج from A down to up اللي هو ايه values of y down to up. فهنا هنشوف ايه the least value of this root. طبعا least value of this root اللي هو ايه 0 or positive a quantity. طيب عايزين the least value of the function يبقى 2 plus 0. 2 plus 0 اللي هو ايه 2. يبقى هنا the least value of y 2. طيب the greatest value طبعا دي ايه extended to infinity لان هنا ايه root the least value 0 طبعا and goes ايه goes up positive quantity and ايه go on to infinity. يبقى هنا الدومين range of the function f the least value is ايه 2 to infinity. كده جبنا الدومين of f والرينج of f. يعني طبعا ده دومين of f عشان لما نجيب ايه ال inverse function. نيجي بعد كده نكمل find f negative 1 of x. يبقى الفانكشن 2 plus root هنا 2 plus root x minus 3 طبعا دي الواي. انا عايز x in terms of y يبقى taking 2 to the other side يبقى root x minus 3 is equal to y minus 3. هنتخلص طبعا من ايه من الروت by squaring both sides. by squaring both sides هنا x minus 3 is equal to y minus 3 to the power of 2. Taking c to the other side, so x is equal to y minus 3 power 2 plus 3. بعد كده نستبدل x f of negative 1 of x ونستبدل y ب x يبقى كده جبنا ايه ال inverse function بتاعتنا. دي ال inverse function. طب بالنسبة للدومين والرينج هنشتغل على مين هنا؟ دومين of the function f of negative 1 is equal to range of the function f ورينج of the function f اللي هو 2 to infinity 2 to infinity. طبعا لو جيت تشتغل على دي طبعا دي quadratic function لو مفيش الايه الكونديشن اللي هي inverse function of the function f of x كنت هتقول ان الدومين r. لكن انا ايه مرتبط ان الفانكشن دي inverse function of that function. فبالتالي الدومين of the function f of negative 1 is equal to range of f ورينج of f احنا جايبينه قبل كده 2 to infinity. نيجي بقى range of the function f of negative 1 which is equal to domain of the function f وdomain of the function f اللي هو ايه 3 close 3 to infinity. نشوف السؤال اللي بعد كده. هنا find the inverse function of the function f where f of x is equal to x minus 2 power 2 plus 3 where x smaller than or equal to. أهم حاجة ناخد بالنا عشان نجيب ال inverse function of a function لازم يكون إيه 1 to 1 function. وإحنا خدنا إيه اللي هو التست اللي هو ال horizontal line test اللي بيعرفك الفانكشن دي 1 to 1 or not. فهنا x minus 2 in general لو الكونديشن ده مش موجود هيبقى ال vertex 2 to 3 هنا 2 to 3 طبعا ايه هنا x minus 2 to the power 2 قبلها positive يبقى ايه curve open upwards وبالتالي عملنا horizontal line test يبقى كده ايه هيعمل cutting the function at ايه more than 1 point فبالتالي ايه not 1 to 1. عشان كده بيدينا الكونديشن اللي احنا شايفينه هنا طبعا 2 ده symmetric line of this function طبعا ده symmetric line اللي هو x equal to. فطبعا هنا x smaller than 2 يبقى هناخد ايه this part of the function بس والتاني ده مش موجود يعني ده مش موجود. فبالتالي كده بقت ايه 1 to 1 function. يبقى الكونديشن ده عشان تعرف ايه ان الفانكشن اللي عندنا دي 1 to 1 function. هنا عملنا horizontal line عمل cutting the curve of the function at a only one point so it is a 1 to 1 with this condition. لكن in general if this condition is not exist
يبقى كده ايه الفانكشن is not one to one. تعال بقى نجيب الايه الانفرس فانكشن. هنا طبعا عندنا x minus 2 to the power of 2 plus 3 اللي هو ايه y. احنا عايزين x in terms of y. يبقى اول حاجه هنحل الايكويشن for x. يبقى x minus 2 to the power of 2 is equal to y minus 3. عايز خلاص من باور 2 نعمل ايه by taking square root. يبقى هنا ايه x minus 2 is equal to plus or minus square root y minus 3. طيب هنا طبعا الفانكشن ما ينفعش يكون فيه لو قلنا بوزيتيف ونيجاتيف ما تبقاش ايه. لو قلنا الاكس يكوال مره بوزيتيف ومره نيجاتيف يبقى كده ايه از نوت فانكشن. فهنا هناخد البوزيتيف ولا النيجاتيف. طيب نيجي بقى هنا عندك ايه قال لك اكس سمولر ذان اور ايكوال تو. هنا السنس ان اكس سمولر ذان اور ايكوال تو. اعمل سبستيوشن باي فاليو اكس سمولر ذان 2 وليكن 1. 1 minus 2 نيجاتيف. فده طلع نيجاتيف يبقى ناخد الايه الساين النيجاتيف. يبقى therefore x minus 2 is equal to negative root y minus 3. بعد كده نحل عادي خالص taking to the other side. يبقى x is equal to negative root y minus 3 plus 2. كده جبنا ال x in terms of y. هنبدل x دي ب f negative 1 of x ونبدل y ب x يبقى negative x minus 3 plus 2 تبقى دي الانفرس ايه function. نيجي الحاجة التانية بالنسبة للدومين. احنا قلنا this symmetric point ال vertex 2 to 3. هنا الدومين بتاع الفانكشن الأصلية domain of the function f. طبعا هم مدولنا x smaller than or equal to يعني من ايه negative infinity to closed عشان هنا في ايه equal sign. range of this function range of the function f طبعا هنا ايه هننزل على y axis هنا ايه 3 بعد كده it goes up يبقى from 3 to infinity. هنا بقى عايزين ايه الدومين of the function f of negative 1. يبقى هنا domain of the function f negative 1 is equal to range of the function f and range of the function f is a 3 to infinity. طبعا بالمرة نجيب ايه range of the inverse function. range of the function f negative 1 is equal to domain of the function f and domain of function f negative infinity to 2 negative infinity to 2. نشوف السؤال اللي بعد كده. if f is a function from r positive to r كان ده الدومين وده ال corresponding domain. f of x is equal to 1 over x squared plus 1. find f of negative 1 of x. determine the domain and the range of the function. طبعا أول حاجة نجيب الدومين بتاع الفانكشن الأصلية. هنا عندنا الفانكشن بتاعتنا f of x is equal to 1 over x squared plus 1. طبعا دي rational function. الدومين بتاعنا r except set of zeros of denominator. طبعا زي ما احنا شايفين الدومينيتور x power 2 plus 1 ده doesn't equal 0 لأن ده ايه the least value for x power 2 is 0 and بعد كده ايه positive وبالتالي plus 1 يبقى مستحيل equal 0. يبقى هنا الدومين of this function r except nothing يبقى r. يبقى الدومين of this function is ايه r. ده الدومين of function f. domain of the function f is equal to r. نيجي بقى نجيب الرانج of the function f. range of the function f is equal to. طبعا واحنا بنحل هنا برضه ناخد بالنا من حاجة تانية. هنا طبعا الدومين في الفانكشن الأصلية اللي هنا ايه r positive. فهنا واخد ايه يعني واخد ال x greater than 0. طيب لأن الفانكشن دي لو حبينا نرسمها مش هتطلع 1 to 1 function فبالتالي هو بيديك ايه الكونديشن ان ال x greater than 0. وبالتالي يبقى الدومين بتاعنا ناخد الايه r positive اللي هو from 0 to infinity from 0 open to infinity. طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه how to get the range of the function f. الرينج اللي هو values of y range
of the function f. طبعا ناخد ايه the least value of the function and the greatest value of the function. هنا طبعا نعرف ان الاكس more than 0. الاكس ايه more than. what is the least value for y؟ كان ده ايه 0 or more. يبقى least value 0. 0 plus 1 1. 1 over 1 is equal to 1. يبقى هنا ايه لما ناخد الدينومينيتور the least value هيبقى ده the greatest value of the function. لان هنا ايه 1 لو قلنا مثلا 1 over 1. طيب بعد كده الاكس بتزيد يبقى 1 over number more than 1 say مثلا 3 4 anyway يعني and so on till infinity مثلا till infinity. فهنا طبعا ايه 1 over 1 تبقى ده the greatest value. هنا لما ناخد الاكس باور 2 the least value هيبقى الدينومينيتور the least value of denominator is 1. طبعا لما نقول 1 over لما يكون fraction النيوميريتور over the greatest value for denominator هيديك ايه لما ناخد greatest value in denominator يبقى ده ايه طبعا احنا خدنا ايه least value for denominator وبالتالي هيبقى 1 over the least value is the greatest value. يبقى هنا the greatest value of the function يعني the greatest value of the function is 1 and so on till infinity. تعالى نروح لان هنا الاكس عماله ايه تزيد طبعا 1 over infinity is equal to ايه طبعا infinity is ايه unspecified quantity يعني الفانكشن ما توصلش لغايه ايه 0. يبقى كده انت عندك الواي more than 0 and less than ايه 1 وبالتالي يبقى الرينج بتاعنا 0 open to 1 open. نيجي بقى نجيب ايه الانفرس فانكشن. هنا طبعا 1 over x power 2 plus 1 is equal to y. get x in terms of y نعمل cross multiply يبقى x square plus 1 is equal to 1 times 1 over y. Okay, 1 to the other side يبقى x square is equal to 1 over y minus 1. By taking square root of both sides يبقى x is equal to positive or negative square root 1 over minus 1. طبعا عايزين نعرف ناخد البوست ولا النيجاتيف. نرجع بقى للكونديشن اللي عندنا ان x more than 0 since هنا x more than 0 فبالتالي ناخد ايه البوزيتيف. يبقى therefore x is equal to positive square root 1 over y minus 1. بعد كده ايه نبدل x ب f of negative 1 of x is equal to نبدل y ب x 1 over x minus 1. يبقى دي الانفرس فانكشن اللي احنا ايه عايزينها. determine the domain of and the range of the function. طبعا هنا ايه domain of f negative 1 is equal to range of the function f is equal to range of the function f. What is the range of f? range of f اللي هو 0 to 1 open 1 open. هنا نيجي بقى range of the function f negative 1 is equal to domain of the function f. domain of the function f اللي هو ايه r positive r positive. شوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده هنا if a to b belongs to the curve of the function f then space belongs to the curve of the function f of negative 1. طبعا هنا ده belongs to the curve of the function فهنبدل ال coordinates يبقى b to a belongs to the inverse function b to a. if f of 7 is equal to 3 طبعا دي معناها ايه the ordered pair 7 to 3 belongs to the function f. هنا f negative 1 of 3 يبقى 3 goes to 7 f negative 1 of 3 is equal to 7. if the function f is equal to 1 to 4 2 to negative 3 3 to 1 4 to 0 f negative 1 of 1 هنا دي الفانكشن f انا عايز ايه الانفرس فانكشن of 1 يبقى هنا ال y
inverse function of 1 is equal to 3. هنا is equal to 3 plus f of 2 يبقى ده الفانكشن f of 2 f of 2 is equal to negative 3. يبقى هنا 3 plus negative 3 is equal to 0. If the function f negative 1 where f negative 1 is equal to 3, 5, 2b is the inverse function of the function f where f is 4 to 5. طبعا احنا بنبدل coordinates هنا 2 to 3 يبقى 3 to 2. هنا طبعا هنا 2 2 هنا 3. دي 5 to b يبقى b to 5. b وهنا to 5. يبقى هنا ال a 3 وال b 4. a 3 minus b 4. 3 minus 4 is equal to negative 1. The next question. If the straight line y is equal to x intersects 1 to 1 function f at the point 2 to 2, then it intersects the function f negative 1 at the point. طبعا احنا لسه قلنا من شوية ان الفانكشن والانفرس فانكشن لو في intersection يبقى intersection at points on the line y equal x. فهنا عندنا الفانكشن f cuts the straight line y equal x at the point 2 and 2. وبالتالي يبقى this point belongs to the function f and it is also belongs to the inverse function f negative 1. In this point دي موجود على straight line y equal x. فبالتالي it intersected the function f negative 1 at the point 2 to 2. If f is a function where f of x is equal to x plus 2, then f negative 1 of x. طبعا نسمي دي y. يبقى هنا x plus 2 is equal to y. Get x in terms of y. X is equal to y minus 2. Then change x to f negative 1 of x and change y to x. Yibqa is equal to x minus 2. If f is a function where f of x is equal to 7x, then the inverse function by the same way in y equals 7x, we want x in terms of y, يبقى x is equal to y divided 7. So f negative 1 of x is equal to x over 7. Letter B. The image of the point 3 to negative 1 by reflection in the straight line y equal x. طبعا reflection in the straight line y equal x بنبدل الكوردينيت هنا 3 to negative 1 يبقى negative 1 to 3. Negative 1 to 3 ده الامage of this point by reflection in the straight line y equal x. So next. If the curve of the function f intersects the curve of the function f of negative 1 at the point k to k minus 3. احنا لسه عارفين طبعا ان ايه لسه قايلين ان الفانكشن f والانفرس فانكشن لو عملوا intersect يبقى intersect at points on the straight line y equal x. طبعا on the straight line y equal x the two coordinates are equal. لو هنا a يبقى هنا a يعني ال x coordinate is equal to y coordinate. فهنا بالتالي دي intersection point of these two functions يبقى هنا ال y coordinate is equal to x coordinate. يبقى هنا 2k minus 3 is equal to k. يبقى هنا taking negative 3 combining like terms يبقى therefore 2k minus k is equal to positive 3. 2k minus k that means k is equal to 3. If the curve of the function f intersects the curve of the function f negative 1 at the point, طبعا the same way the x coordinate is equal to y coordinate. Cross multiply a times a squared is equal to 4. By taking the square root يبقى a is equal to positive or negative 2. The next question. If f negative 1 is the inverse function of the function f, then domain of f negative 1 times 4 equal range of f. دي كده ايه wrong. domain of f negative 1 is equal range of f. هي دي طبعا ايه ده اللي احنا عايزينه. هنا range of f negative 1 equal range of f wrong. range of f 1 برضو ايه wrong.
if y is equal to cube root of x then its inverse function. طبعا احنا عايزين الايه؟ هنا عندنا cube root x is equal to y by raising to the power 3 or by cubing both sides. Therefore x is equal to y power 3. بعد كده ايه؟ change x to f negative 1 of x is equal to x to the power of 3. If f of x is equal to x power 3 plus 7, then f negative 1 of negative 1 is equal. هنا negative 1 دي belongs to domain of the function and the value of x in the inverse function. يبقى negative 1 ده belongs to domain of f negative 1 اللي هي نفسها تعتبر ايه؟ range of f. يبقى انا هعوض عن ايه؟ range of f بنيجاتيف 1. يعني ده اللي f of negative 1 ده يعتبر ايه؟ هيعتبر range. يبقى x power 3 plus 7 is equal to negative 1. يبقى negative 1 دي in domain of f negative 1 والvalue in domain هتبقى ايه؟ is range of the function f. يعني هنا f negative 1 f of x نخليها negative 1. Taking the 7 to the other side يبقى x to the power of 3 is equal to negative 8 by taking cube root of both sides يبقى x is equal to negative 2. Another way هنا f of negative 1 of negative 1 يعني مثلا عملنا negative 1 to any value مثلا say k ده belongs to f of negative 1. Therefore لما أعمل change the coordinates يبقى k with negative 1 is a point belongs to the function f. معناه هنا إيه؟ هنا ال x coordinate k وال y coordinate negative 1 يبقى معناه هعوض عن ال y بنيجاتيف 1 هنا. يبقى كده x3 plus 7 is equal to negative 1 وأكمل نفس السوليوشن set. يبقى x power 3 is equal to negative 8 by taking cube root of both sides يبقى is equal to negative 2. The next question. The opposite figure represents the function f from x to y. طبعا واضح ان الفانكشن دي ايه؟ 1 to 1 function. f of negative كده ايه؟ function f from x to y. يبقى ال f negative 1 from y to x. فانا عايز f negative 1 of 2 يبقى هنا 2 رايحه لمين؟ ل 1 is equal to 1. The opposite figure represents the curve of the function f. دي الفانكشن f اللي عندنا. f negative 1 of 0 يعني هنا ده هعتبر ده ايه؟ دي domain 0 in domain of f negative 1. دي in domain of f negative 1 وهي نفسها تبقى ايه؟ value in the range of f يعني ال y coordinate. يعني هنا بالنسبة للبوينت يبقى أنا عايز حاجة مع 0 belongs to f. يعني عايزين ايه؟ which point its y coordinate is 0 for the function f. هنا التانية the same way which point ال y coordinate is 6. يبقى هنا تعال نشوف كده ايه اللي مع 0. هنا الايه ال y 0 this point negative 2 to 0 طبعا this point negative 2 يبقى هنا ايه negative 2 يبقى f negative 1 of 0 is equal to negative 2. طيب عايزين بقى 6. هنا 6 طبعا ال y coordinate 6 يبقى هنا ال y 6 هنا ال y 6 y equal 6 this point. طبعا دي 1 2 6 دي belongs to the ايه the function f. يبقى هنا f negative 1 of 6 is equal to ايه 1. هنا plus 1 negative 2 plus 1 is equal to negative 1. The next, if the opposite figure represents the function f where f of x is equal to square root x
x greater than or equal to 0. This function. Then which of the following figure represents the function f of negative 1. طبعا بالنسبة للفانكشن هنا بيبقى فيه ايه؟ reflection in the straight line y equal x. طبعا this point by the same point عشان دي 1 1 this point by the same point هيبقى كده. يعني مثلا this point 4 2 2 يبقى 2 to 4 belongs to the function 2 to 4 belongs to the function. نقدر نعمل كده اهو. ده الفانكشن بتاعتها هتبقى بالشكل ده. طبعا هنا ايه 0 to 0 موجودة 1 to 1 2 to 4 2 to 4 1 هنا 2 to 4 يبقى هي ايه مينفعش ودي لأ ودي لأ. The next find the inverse function for each of the following functions. هنا دي الفانكشن بتاعتنا negative 2 to 7 1 to 4 2 to 1 5 to negative 1. يبقى الانفرس فانكشن بتاعتنا هتبقى بالشكل ده تيبل. هنا negative 2 to 7 هنبدل الكوردينيت تبقى 7 to negative 2 1 to 4 هتبقى 4 to 1 2 to 1 تبقى 1 to 2 5 to negative 1 negative 1 to 5 يبقى دي ايه the inverse function. هنا طبعا number 2 by the same way f negative 1 is equal to 1 to 2 يبقى 2 to 1 2 to 3 3 to 2 3 to 4 4 to 3. This function find the inverse function of this function. طبعا دي quadratic function. أهم حاجة في الquadratic function بنحولها إيه؟ perfect square. هناخد كده دول x plus هنعمل ده perfect square. هنا بنجيب half 8 4 to the power of 2 minus 4 to the power of 2 بعد كده ننزل plus 7 so it is equal to x plus 4 to the power of 2 4 power to 16 negative 16 plus 7 negative 9. دي الفانكشن بتاعتنا f of x. تعالى بنديك ال x greater than or equal to 4. طبعا الفانكشن دي لو ما فيش الكونديشن ده يبقى الفانكشن دي is not 1 to 1 يعني هتبقى كده اهو. لكن لما يكون في كونديشن معناها هياخد جزء من الفانكشن. يعني مثلا ده الفيرتكس هنا 4 to negative 9 وطبعا open upwards عشان هنا ايه قبله بوزيتيف. فهنا طبعا بياخد جزء من الكيرف يعني ياخد ايه هنا x greater than negative 4 هنا طبعا negative 4 to negative 9 greater يبقى ناخد ايه this part وطبعا هيمسح ده طبعا يبقى ده الفانكشن بتاعتها بالشكل ده. فبالتالي كده 1 to 1 function عشان لو عملنا ايه horizontal line هيعمل cutting the function at only one point so it is 1 to 1. بعد كده نجيب ايه نجيب الانفرس function يبقى هنا x plus 4 to the power of 2 minus 9 is equal to y. طبعا get x in terms of y يبقى x plus 4 to the power of 2 is equal to y plus 9. By taking square root of both sides يبقى هنا x plus 4 is equal to positive or negative square root y plus 9. طب هنا ناخد البوست وناخد النيجاتيف. انت عندك هنا x greater than negative 4 since x is greater than or equal negative 4 فبنكتب أي value more than negative 4 such as negative 3 negative 2 negative 1 0 and so on any number ونشوف هيطلع ايه. negative 3 plus 4 هيدينا 1 وال1 كده ايه positive يبقى احنا هناخد ايه البوزيتيف ايه quantity. يبقى هنا هنكمل هنا يبقى x plus 4 is equal to positive square root y plus 9. Taking 4 to the other side with different sign x is equal to square root
y plus 9 minus 4. كده جبنا ال x in terms of y. بعد كده نبدل x نكتبها f ونيجاتيف 1 of x is equal to square root ال y مكانها ايه x plus 9 بعد كده minus 4. كده جبنا ال inverse function of that function. The next question. هنا f of x is equal to square root 9 minus x squared. طبعا by the same way هنا square root 9 minus x squared is equal to y. By squaring both sides يبقى 9 minus x squared is equal to y. We want x in terms of a y. ناخد دي كده بالبوزيتيف وده هنا ايه بالنيجاتيف. يبقى كده 9 minus y is equal to x squared. بعد كده نعمل by taking square root of both sides يبقى هنا 9 minus y طبعا نحط قبلها positive or negative is equal to x. طيب هناخد النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ هنا ال x greater than negative 3 and less than 0. هنا طبعا ال x greater than negative 3 مثلا negative 2 negative 1 ناخد الزيرو مثلا خليها في النيجاتيف هنا فده معناه ايه ان ال x نيجاتيف فهناخد الايه النيجاتيف كوانتيتي والسنس ان x greater than or equal negative 3 less than or equal 0. therefore يبقى ال x تاخد ايه النيجاتيف كوانتيتي 9 minus y. جبنا x in terms of y نبدل بقى كده يبقى f negative 1 of x is equal to negative ونبدل ايه ال y ب x which is equal to negative 9 plus x or x minus 9. ده الفانكشن f negative 1 of x. هنا طبعا نفس الفانكشن اللي فاتت بس ايه x greater than 0 less than 3. بنفس الطريقة هنا square root 9 minus x square is equal to y. Get x in terms of y. هنتخلص من square root by squaring both sides. يعني by squaring يبقى 9 minus x square is equal to y. طبعا عايزين x يبقى 9 minus y is equal to x square. By taking square or x square is equal to 9 minus y. عايزين نتخلص من الباور 2 نعمل by taking square root of both sides يبقى هنا x is equal to positive or negative square root 9 minus y. طبعا عايزين نعرف ناخد البوزيتيف ولا النيجاتيف هنشوف هنا ايه ال x greater than 0 less than 3 يعني ال x تنفع 0 1 2 3 1 positive 2 positive 3 positive يبقى ناخد ايه البوزيتيف كوانتيتي. هنا ايه since x greater than or equal 0 less than or equal to 3 therefore x is equal to positive quantity معلش هنا في سكوير روت عشان ما ننساش هنا لما عملنا تيجي سكوير روت يبقى هنا سكوير روت سكوير روت سكوير روت دي كده هنا سكوير روت هنا يبقى x is equal to positive square root 9 minus y. بعد كده نبدل x نخليها f negative 1 of x is equal to square root 9 ونبدل y ب x كده جبنا ال inverse function. السؤال اللي بعد كده choose the correct answer from those given. If f of x is equal to ax plus b f negative 1 of 9 is equal to 3 ده معناها 9 to 3 belongs to f negative 1 وبالتالي نعمل change the coordinates يبقى 3 to 9 belongs to the function f. هنا a يبقى number 1 انت عندك 3 to 9 belongs to the function f. therefore هنا f of x تبقى 9 is equal to a times x x هنا 3 يبقى 3a plus b دي أول equation. بعد كده عندك f negative 1 of 5 is equal to 2 يبقى 5 to 2 belongs to f negative 1. Change the coordinates so 2 to 5 belongs to the function f.
فهنا since 2 to 5 belongs to the function f, therefore يبقى هنا f of x مكانها 5 is equal to a time x. x هنا 2 يبقى 2a plus b. دي equation number 2. نعمل solving equation number 1 and number 2 simultaneously by subtracting عشان نتكنسل b. 3a minus 2a يعني by subtracting equation 2 from equation 1. يبقى هنا 9 minus 5 is 4. 3a minus 2a a, b minus b cancel يبقى ال a is equal to 4. بعدين نعمل substitution by substitution in any one equation. In equation number 1 3a plus b. هنا ال a 4 3 times 4 12 plus b is equal to 9. 12 plus b is equal to 9. 3 times a 4 12 plus b equal 9. Therefore equal to taking 12 to the other side, the different side 9 minus 12 negative 3. Negative 3. A time b. ال a هنا 4 times b اللي هي negative 3. 4 times negative 3 is equal to negative 12. Number 2. If f of x is equal to x squared, gx is equal to x minus 3, then the solution set of the equation g of f of x times g of f of x is equal to g minus 1 of x. تعال نشوف نعمل ايه. هنا number 2 g of f of x يبقى g هنا f of x اللي هي x power of 2 يبقى g x power of 2 is equal to g negative 1 of x. تعال نجيب g negative 1 of x. تعال ده هنسمي ده equal y يبقى ال x is equal to y plus 3. بعد كده تشينج ال x g minus 1 عشان دي function g is equal to بدل y ب x يبقى x plus 3. يبقى هنا g f of x f of x x power 2 يبقى دي g x power 2 is equal to g minus 1 of x اللي هي x plus 3. بعدين هنروح عند الفانكشن g اللي هنا دي. بعدين نبدل ال x ب x power 2 يبقى بعد الايكوال ال x مكانها x power 2 minus 3 is equal to x plus 3. Change this equation to the equation. So x power 2 minus 3 minus x minus 3 is equal to 0. بعد كده نعمل ايه arranging and combine like terms. X squared minus x negative 3 minus 3 negative 6 is equal to 0. So x هنا x two numbers there product 6 and the difference between is 1. 3 times 2. The last term is negative, the two signs are different, and the greater takes sign. So x is equal to 3 or x is equal to negative 2. Therefore, the solution set of this equation is 3 and negative 2. 3 negative 2 letter C. نشوف السؤال بعد كده. هنا عندنا number 4. If f is a function from r negative 1 to r negative 3 طبعا ده الدومين وده الكودومين اللي هيكون الرينج south of 8 ولو كانت 1 to 1 هيبقى ده رينج على طول مباشرة. Where f of x is equal to x plus 3 over x minus b then f negative 1 of 1. f negative 1 of 1. طبعا الفانكشن دي rational function والdomain of the rational function are except set of zeros of denominator. فبالتالي الدومين of this function اللي هي f of x are except zeros of denominator. طبعا denominator equal 0 at x equal b وبالتالي هنا الدومين عندنا r except 1. Therefore
b is equal to 1. طبعا بالنسبة للراشونال فانكشن بنجيب السيمتريك بوينت، بنعمل dividing. هنا ax plus 3 divide x minus 1. ax divided by x is equal to a. بعد كده نعمل multiplying a times x ax. a times negative 1 negative a. نعمل subtracting يبقى 3 minus negative a يبقى 3 plus a. يبقى هنا dividing will be هنا ال whole number a plus 3 plus a over x minus 1. دي الفانكشن f of x. طبعا الدومين r except 1 and its range r except ال a. طبعا هنا اللي عندنا r except 3 يبقى هنا ال a 3. يبقى هنا ال a is equal to 3. So the function will be f of x is equal to 3 plus a اللي هي 3 يبقى 3 plus 3 6 over x minus 1 plus ال a اللي هي 3. دي الفانكشن ايه f of x. بعد كده احنا عايزين نعرف هنا f negative 1 of 1. طبعا هنا ايه معناه ايه؟ هنا 1 and number belongs to f negative 1. نعمل مثلا قلنا هنا مثلا say مثلا k 1 to k belongs to f negative 1. فنعمل change يبقى k to 1 belongs to the function f. وبالتالي ال y coordinate هنا 1. يعني الفانكشن f of x نخليها equal 1. فهنا الفانكشن f of x is equal to 1. يعني ده كله equal. أو اللي هنا مثلا لو قلنا هنا ax 3x plus 3 over x minus 1. the function f of x is equal to a. لما تكون is equal to 1. what is the value of x؟ ده اللي احنا عايزينه. نعمل cross multiply يبقى هنا 3x plus 3 is equal to 1 times x minus 1 x minus 1. نجمع اللايك terms مع بعض يبقى 3x minus x is equal to negative 1 minus 3. يبقى 3x minus x 2x is equal to negative 4. dividing both sides by 2. so x is equal to negative 4 over 2 اللي هي negative 2. يبقى هنا ال x coordinate هنا ال x coordinate في الفانكشن f negative ده negative 2 to 1. يبقى 1 to negative 2 belongs to f negative 1 negative 2. تعالى نشوف كده another solution. طبعا احنا قلنا الدومين of the function f r except 1 ومنها جبنا ال b ب 1. دي أول حاجة b equal 1. تعال نجيب ال inverse function للفانكشن f كده. انت عندك هنا ax plus 3 over x minus ال b اللي هي 1. ده equal y. هنجيب ال inverse function. هنعمل cross multiply يبقى ax plus 3 is equal to xy minus y. هنجمع ال x مع بعض عشان عايزين x in terms of y. يبقى كده ax minus xy is equal to negative y minus. ناخد هنا ال x common factor يبقى a minus y is equal to negative y minus 3. therefore x is equal to negative y minus 3 over a. طبعا عشان نخلص الإشارات النيجاتيف دي نعمل times negative up and down. بالتالي هيبقى equal y plus 3 over a times negative 1 negative a negative y times negative 1 positive y. يبقى كده هنبدل x بالf negative 1 of x وهنبدل y بx يبقى x plus 3 over x minus ال a. ده ال inverse function. طبعا انت عندك هنا ايه domain of f negative 1 is equal to range of the function f. يبقى هنا domain of f negative 1 is equal to range of the function f. طبعا هنا range of the function f r except مين
3 range of the function f r except 3 والدومين هنا من الفانكشن دي عندي rational function يبقى r except مين zeros of denominator يبقى x is equal to a يبقى r except a هي نفسها r except 3 وبالتالي تبقى ال a كده جبنا ايه الانفرس فانكشن يبقى هنا f negative 1 of x is equal to x plus 3 over x minus ال a اللي هي كام minus 3 وبالتالي انا عايز f negative 1 of a يبقى هنا f negative 1 of a of 1 is equal to x1 plus 3 over 1 minus 2 1 plus 3 4 1 minus 3 negative 2 يبقى 4 divided negative 2 is equal to كمل هنا يبقى هنا 4 divided by negative 2 which is equal to negative 2 it's a solution السؤال اللي بعد كده if f is a function from R to R where f of x is equal to cube root x minus 5 g is a function from R to R where g of x is equal to x minus 1 عايزين بقى g of f negative 1 تعالى أول حاجة نجيب f negative 1 of x هنا طبعا f of x is equal to cube root x minus 5 هنسميها equal y by cubing both sides يبقى x minus 5 is equal to y3 taking negative 5 to the other side therefore x is equal to y3 plus 5 يبقى أنا هنبدل x f negative 1 of x is equal to هنبدل y ب x يبقى x power 3 plus 5 طبعا دي الفانكشن f negative 1 of x أنا عايز g of f negative 1 of x يبقى هنا g of f negative 1 of x هيبقى equal g ل f negative 1 of x f negative 1 of x so it is equal to g of f negative 1 of x اللي هي x3 plus 5 كده معناها هروح للفانكشن g اللي هي عندنا دي فانكشن g وهنبدل الاكس بمين x3 plus 5 يبقى 2 مكان الاكس هنا x3 plus 5 ننزل minus 7 هنعمل distributing 2 times x power 3 يبقى 2x power 3 plus 2 times 5 is 10 minus 7 so it is equal to 2x power 3 plus 10 minus 7 3 ودي ايه الكomposition 2x power 3 plus 3 letter C if f is a function from R to R where f of x is equal to 3x minus 4 then f negative 1 of x plus 2 تعالى نجيب أول حاجة اللي إيه الانفرس function of the function f يبقى هنا 3x minus 4 is equal to y taking 4 to the other side يبقى 3x is equal to y plus 4 نعمل dividing by 3 3 cancel with 3 يبقى x is equal to y plus 4 over 3 بعد كده نبدل x نسميها f negative 1 of x is equal to هنبدل y ب x plus 4 over 3 طبعا ده الانفرس function عايزين بقى دلوقتي f negative 1 of x plus 2 يعني هنبدل x يبقى هنا f therefore f negative 1 of x plus 2 معناها هنبدل الاكس ب x plus 2 يبقى هنا الاكس دي مكانها x plus 2 وتنزل plus 4 over 3 so it is equal to x plus 6 over 3 يبقى هنا ايه letter D the next one if f of x is equal to x3 plus 3x2 plus 3x plus 1 then f negative 1 of x is equal to
تعالى الفانكشن دي نظبط الفانكشن نخليها ايه، نعمل جروبنج فاكتورايزيشن باي جروبنج. فهنا x3 مع ده كده وده مع ده، يبقى x3 plus 1 و 3x2 plus 3x. هنعمل فاكتورايزيشن باي جروبنج. هنا طبعا x3 plus 1 اللي هي x plus 1 اللي هو sum of two cubes x square minus x plus 1. نيجي للتاني هنا 3x باور 2 plus 3x، عندنا 3x common factor نعمل dividing يبقى x plus 1. طبعا هنا التو جروبز فيهم common factor، هنا x plus 1 common factor in the two groups، هنا x plus 1 وهنا x plus 1. فهيبقى عندنا x2 minus x plus 1 وننزل plus 3x which is equal to x plus 1. بعدين x2 تنزل negative x plus 3x اللي هو positive 2x plus 1. بعدين نعمل factorize اللي هو جوه براكت ده، طبعا ده اللي هو x plus 1 times x plus 1. يبقى therefore ال f of x عندنا is equal to x plus 1 to the power of 3. بعدين نجيب ال inverse function يبقى x plus 1 to the power of 3 is equal to y by taking cube root of both sides. يبقى x plus 1 is equal to cube root y. Taking 1 to the other side with different sign, x is equal to cube root y minus 1. كده جبنا ال x in terms of y. يبقى نبدل x f negative 1 of x is equal to cube root، هنبدل y ب x minus 1. يبقى ده ال inverse function بتاعتنا. يبقى letter B. The next. The opposite figure represents the curve of the function f negative 1 of x. f of a 0. طبعا دي معناها هنا دي f of 0 معناها f of 0. هنا تعال نجيب f of 0. ايه معنى f of 0؟ يعني عندنا point 0 with a number belongs to the function f. هنعمل change the coordinates يبقى k مع 0 belongs to f negative 1. فهنشوف هنا ايه ال y 0. هنا ال y 0 هنمشي على اللاين ده ال y 0 this point. يبقى دي كده ايه negative 2 to 0. f of 0 is equal negative 2. يبقى هنا f of 0 is equal to negative 2 belongs to f. image of 0 negative 2. خلاص يبقى هنا ده is equal to f of 0 مكانها ايه negative 2. عايزين بقى f of negative 2. f of negative 2 دي معناها negative 2 to a number c belongs to the function f. نعمل change the coordinates يبقى c to negative 2 belongs to f negative 1. عندنا الفانكشن f negative 1. يبقى هنا ال y negative 2. هنيجي هنا negative 2. هنا this point negative 2 مع ال y. وهنا ايه 3. this point 3 to negative 2 belongs to f negative 1. يبقى هنا ال c مكانها negative ايه 3. يبقى c negative 3. يبقى دي negative 3. يبقى معناها ايه image of negative 2 is equal to f of negative 2 is equal to negative 3. letter A. وبكده يكون خلصنا درس النهارده. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.